directie, staf en personeel van het ministerie, overige genodigden, een van harte goedemorgen. Mag ik u hedenmorgen welkom heten bij dit moment van de Improving Transport Logistics and Competitiveness in Suriname, waarbij er 2 ondertekeningen zullen plaatsvinden, namelijk de ondertekening van het contract als het gaat om de constructie, logistics center en de constructie van de brug over het Saramaka-kanaal aan de Van Togeruisstraat. We zullen enkele toespraken hebben vanmorgen en de ondertekening van de contracten, waarna er dus een vragenronde is indien er dus behoefte is vanuit de media. Mag ik vanmorgen voor de eerste toespraak uitnodigen de vertegenwoordiger van de project Implementation Unit, mevrouw Site Amat. Good morning. I will do my speech in English to accommodate our foreign guests. Good morning, everyone. May I welcome the Minister of Public Works, the representatives of the IDB, Mrs. Adriana Lavallée and Stephen Collins, the representatives of the contractor Baitali, Mr. Mervin Ifaiching and Mr. Dennis Limapo, the joint venture China Roads and Bridge and 𝐂𝐍𝐶 Mr. Shaolin, the representatives of 𝐕𝐈𝐍𝐆 Suriname, and the directors of the Ministry of Public Works, other staff members, the PEU, the engineers, and members of the press. Maya Angelou once said, "Every journey begins with a single step," and today we are making several steps to achieve the goals of the ITLCS project. We'll be signing 2 contracts today: the contract to construct the logistics center and the Shulsetmi terminal in Paramaribo and the Abattoirstraat, which will accommodate approximately 60 trucks to park and office buildings. By diverting the trucks to the trucking center, one seeks to improve the efficiency and effectiveness of the port activities, whilst also improving the safety of the road and of the road users themselves. The procurement was launched earlier this year, and after a thorough evaluation process, the contract will be awarded or is awarded to Baitali and 𝐕𝐈. The expected duration of the construction itself is 9 months, to be followed by a defects notification period. The value of that contract is approximately 2.4 million and is funded out of the IDB loan. Whilst that procurement process was ongoing for the logistics center, we also launched a procurement for the reconstruction of the bridge across the Saramaka Canal. The current bridge, as we now know it, will be replaced by a 2x3 lanes bridge with bicycle paths and pedestrian walkways on both sides. In essence, it means that the current bridge of 17-meter width will be replaced by a 27-meter bridge. It is expected that the construction period as prescribed by the engineer is 12 months, meaning that the crossing will be closed for at least 12 months, provided that all works, of course, are carried out as expected. This contract is awarded to the joint venture China Roads and Bridges and 𝐂𝐍𝐶 for an approximate value of $8.3 million. I would like to congratulate these 2 contractors to be signed today, but I would also like to thank the evaluation committee members who have worked very hard for us to be here today. The joint effort between the PAU and the evaluation members have taken not only the working days, late afternoons, but also the weekends for us to be able to be here. The consultancy joint venture Sunukon Firm Engineering and the consortium Sunukon Firm Engineering and IBT Engineering. Also, I would thank you for your support during the tendering launching process and the evaluation. But the work is just beginning, and we hope to have a good collaboration and understanding between the contractors and the engineers in the execution of the contracts. A special thanks to the PIU,
and the IDB for the great collaboration in achieving this moment. And may we not lose the momentum as we have already embarked on another procurement process for the roads. I congratulate the Minister of Public Works and 𝐕𝐈𝐍𝐵, and may the journey continue to achieve the greater goals for the development of this country. Thank you. Thank you, Mrs. Amat. We hebben nu de ondertekening van het eerste contract en daarvoor nodigen we uit de waarnemend directeur van het ministerie van Openbare Werken en de vertegenwoordiger van 𝐈𝐒 de heer 𝐈𝐌𝐍𝐶. Mag ik u vragen achter de tafel plaats te nemen? Mag ik een applaus voor deze eerste ondertekening. Dan vervolgen we gelijk met de tweede ondertekening en daarvoor nodigen we uit wederom de waarnemend directeur en Mr. Shaw Lee. Dank u. Dan zijn de twee contracten dus getekend. Mag ik thans uitnodigen de vertegenwoordiger van 𝐈𝐒, de heer Dennis Limago. Goedemorgen iedereen, minister van OW en waarnemend directeur, genodigde collega's. Namens 𝐈𝐒 wil ik dank zeggen voor het vertrouwen dat gesteld is in 𝐈𝐒 om dit werk uit te voeren. 𝐈𝐒 is een gecertificeerd 100% Surinaams bedrijf dat al langer dan 60 jaar kleine en grote infrastructurele projecten uitvoert in binnen- en buitenland. En we zijn trots om dit werk te mogen uitvoeren. De kwaliteitseisen gesteld aan dit werk zijn enorm hoog geweest, wat bleek uit de selectieronde en het traject dat aan de gunning vooraf ging en waar wij als beste uit de bus zijn gekomen. We zijn ons bewust van de importantie van dit project voor Suriname en in het bijzonder voor de Surinaamse economie. Want zoals de naam van het project Improvement, Transport and Logistics and Competitiveness in Suriname aangeeft,
moet het project bijdragen om de Surinaamse concurrentiepositie te vergroten. Het is een aanloop naar een groter doel waarbij er meerdere projecten zullen zijn waar Baitali uiteraard ook deel van zou willen zijn. In dit project zijn er naast de opdrachtgever, de IDB en het ministerie van OE, ook andere stakeholders, zoals de nieuwe haven en haar gebruikers. Het is de bedoeling om de gebruikers zo min als mogelijk dat de gebruikers zo min mogelijk last ondervinden. Vandaar dat we onze uitvoeringsplannen en het transportmanagementplan daarop hebben afgestemd. De Baitali Group is fully committed om dit project onder de hoogste veiligheidseisen en normen binnen budget en op tijd af te leveren. Wij vragen dan ook alle stakeholders de volledige medewerking om ons te helpen dit gezamenlijk doel voor elkaar te krijgen. Nogmaals dank voor het vertrouwen en succes. Dank u wel, meneer 𝐕𝐈𝐿𝐍𝐆. We vervolgen met een toespraak van de vertegenwoordiger van China Roads and Bridge Corporation en 𝐂𝐍𝐵 Infra NV, Mr. Zhao Lin. Good morning, everyone. My name is Zhao Lin, and it's an honor for me to have the opportunity to address you today on behalf of 𝐶RBC and 𝐂𝐆𝐈 joint venture. I would like to welcome the Minister of Public Works, representative of IDB, and all other dignitaries to join us today at this memorable moment. We congratulate the whole society of Suriname with the importance of this project and also the signing of this contract. We aim to have set an important example of a successful partnership. Just like every previous project that we have executed, we are aware that along the way we might face challenges and that this project will require a lot of effort. Nevertheless, we shall make our best effort to ensure proper execution within the time frame of this project, and we are looking forward to the commencement date. With that said, I would like to thank everyone that is involved in this project and made it possible for us to achieve this stage. Finally, I wish every stakeholders that shall be involved in this project our best of luck and success. Thank you, and again our sincerest congratulations. Thank you, Mr. Zhao Lin. We vervolgen met de toespraak van de representative of the IDB, Mrs. Adriana Lavalli. Good morning. Good morning. All protocols observed, Minister. Excuse me, I'm going to have to say it in English, but give me time, next time I'll do it in Dutch. Yeah? The bank has partnered together with the Ministry of Public Works to support this in the project implementation unit for an operation to not only build but to enhance Suriname's competitiveness, productivity, and logistics performance. Transport costs and time is the biggest barrier to international trade. This is more than tariffs. Seeking to improve transport efficiencies, the IDB approved the Improving Transport Logistics Competitiveness in Suriname in 2019. With this operation, we will be reducing both cost, time, and clear goods in the country as primary facility. We have two specific objectives for this transaction. Build a logistics center that will improve the infrastructure and operations of the port of Paramaribo through a provision of port-efficient infrastructure. Improve the level of service, capacity, resilience of the roads, and land access to the port. The program will enhance port facilities by improving access to trucks and reduce waiting times in the main import-export gate
and trade node for all relevant production locations in the country. We aim at reducing by more than half the time it takes now. The operation will benefit port operations, especially for agriculture, forestry, fishing, and mining production. Improving the efficiency of infrastructure and logistics services and enhancing import-export processes will lower overall trade costs and increase economic activity, which is also will help us diversify the economy. IDB will also help us enhance the traffic flows in the surrounding areas of the port. The existing bridge, Martin Luther King Way, as you know, is not suitable for heavy traffic, for freight traffic alone. This alone adds 30 minutes to the freight transport. So you see how important this bridge is. Reducing travel time and cost for all road users will be reached by upgrading the bridge over the Saramacca Canal and the adjacent roads. And this project envisages to replace 3-lane existing bridge with an expanded one of 6 lanes. The new road infrastructure will also have exclusive bicycle lanes, safe pedestrian walkways, and an intelligent system for traffic control and all intersections. These improvements are designed to improve the quality of life of the population of Paramaribo and to provide the country with a modern and safe road infrastructure. Finally, all utility networks will be replaced. The engagement of all utility companies that have assessed the quantity of the networks to be relocated is a first step. But now the engagement should be stronger than before. The construction process should be managed with the highest standards, robust traffic management plan, and a comprehensive stakeholder communication plan. A general utility recollocation and construction management plan has been prepared by the PIU, thank you, and with the support of the supervision of the consultant, the ministry, and the IDB. Next step is to engage with the pre-qualified contractors so bids include this critical information. We are also introducing a modern communication tool, an artificial intelligence-powered app for incident redress monitoring, management, and reporting called 𝐕𝐈𝐍𝐆 that runs through a WhatsApp and allows to push notifications for traffic disruptions and construction updates. And we will be using an innovative management tool to monitor the project advance with Captudata, which is an online software service solution that can capture and manage the construction of the projects. As you can see, we're very excited to be here, and also congratulations to the signing of the contracts today. We look forward to continuing supporting the government of Suriname through capital investments in the transport and infrastructure sector. Thank you very much. Thank you, Mrs. Adriana. Dan vervolgen wij met de toespraak van de waarnemend directeur van het ministerie van Openbare Werken, de heer Satish Mohan. Good morning. I will break the mold and speak in Dutch. Just kidding. Just now we signed 2 major contracts within the scope of this big program, as Ms. Adriana already explained. That involves a lot of sub-projects, but it's all in reference to improve the access to the port and also improve traffic flow around that area. Dutch nou. Naar aanleiding van uitgebreide analyses van de verkeerscongestie, samen met onze ontwikkelingspartner, de IDB, dit project voorbereid. Initieel was de scope iets anders, heel anders. Maar vanwege nadere ontwerpen en zo is de scope teruggebracht. Dat moeten we doorgeven. Dat er nu inhoudt de logistics center sowieso, de brug over het Saramacca kanaal, van het Hooghuisstraat en de Slangenhoutstraat. Dat zijn de projecten en daaraan gekoppeld alle zaken die daarbij horen. Dat is de utility replacement, waterleiding, telefoon, alles. Ook verkeersveiligheidsaspecten waarbij verkeerslichten die er in het traject zijn worden ook aangepast op een nieuw systeem. Dus dat is allemaal wat dit project inhoudt.
En waarom is de scope wel teruggebracht? Dus om eigenlijk niet te boeten aan kwaliteit van wat we willen hebben op dit gebied. Het is belangrijk om je haven goed bereikbaar te hebben en dat je daar optimalisatie plaatsvindt. The bridge over the Saramacca Canal is very important, and this was a main factor that was never removed out of the scope of this project. The second part, which is now in tender phase, is the improvement of the roads, de Van de Hogeruisstraat en de Slangenbouwstraat. Aan iedereen die gebruik maakt van de brug wil ik aangeven dat de komende periode er een gewijzigde verkeerssituatie zal optreden. Delen van wegen zullen afgesloten worden. In samenwerking met de verkeerspolitie, de aannemer en het supervisieteam zullen de instructies volgen. Dat je daarmee rekening houdt en dan kunnen we samen over een jaar over een heel nieuwe brug die veilig is voor iedereen die gebruik maakt ervan. En het tweede project dat we net hebben getekend, en dat is een heel interessante. Ik denk dat dat voor het eerst is dat we als OW daar aan zoiets meewerken. Is een specifiek doelgroep, een project voor een specifieke doelgroep. Dat zijn de vrachtchauffeurs en de ondernemers die gebruik maken van de haven. Dat er ook parkeerfaciliteiten onder andere en faciliteiten worden gecreëerd waarbij de chauffeurs en ondernemers daar rustig kunnen vertoeven op een goede manier. Ik hoop dat daarvan optimaal gebruik gemaakt zal worden en dat het niet meer zal voorkomen dat ondernemers dan gewoon langs wegen parkeren, wat allemaal een onveilige situatie met zich meebrengt. En los daarvan nog ook schade aanricht aan onze infrastructuur die niet daarvoor berekend is. Denk bijvoorbeeld aan allerlei kapotte kolken, wegasfaltschade, bestratingsschade. En dat zorgt allemaal voor extra kosten voor de overheid om dat allemaal weer te repareren. Ik vraag u daarom om optimaal en zo veilig mogelijk gebruik te maken van wat we nu gaan aanleggen en dat dit duurzaam en lang mee kan gaan. In closing, I would like to thank the PIU, the engineering firms, and the IDB, also the Ministry of Public Works and Finance for their work and efforts put into the preparation of this phase for this project. But now the works will start, so I'm wishing all the contractors very best of luck and success. And let's stay in time, within the time frame and the budget to complete this project so everybody can enjoy what is being built. Thank you very much. Dank u wel, waarnemend directeur Mohan. Dan nodigen we de minister van Openbare Werken, Dr. 𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐶. Bedankt. Laat me u allen bijzonder welkom heten. In feite is alles al gezegd dat gezegd moet zijn. Maar laat me alvast ook bedanken, want ik ben waarschijnlijk de laatste spreker. Ons dank uitspreken aan zeker het ministerie van Openbare Werken met de IDB voor de voorbereidingen. Want die voorbereidingen zijn niet gisteren begonnen, maar ik dacht ergens 2019 of eerder zelfs. De voorbereiding van dit project. So onze dank, our special thanks to the IDB and the Minister of Public Works for the preparations that have been done the past years. Dan mijn dank dat naar de aannemers. There is at least one international contractor also here. De aannemers, de supervisors die nu zullen beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Ook jullie dank daarvoor. En alle andere partijen die involved zijn. Bijvoorbeeld de NV-haven, dus alle vertegenwoordigers, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën. Alle partijen die moeten helpen bijdragen aan deze bedrijven wil ik ook gelijk bedanken. Het is een groot moment, een belangrijk moment, omdat dit een project is waar we lang op hebben gewacht als ministerie van Openbare Werken. Het heeft een lange voorbereiding gehad, maar het is zover. Dat in elk geval delen van het project kunnen staan. En,
Laten we beginnen met het volgende. Projectief vindt naar twee zaken. Haven, een deel op de haven, dat is belangrijk, dat is al gezegd. We hopen dat de hele transportsector waar dit onderdeel een probleem was, inderdaad opgelost wordt. Zeker de containers langs de vele wegen. En we hadden al vaker gezegd dat er een mooie toekomst komt voor de mensen met containervervoer. En dan hadden we de kwestie van de Van Hogerstraat. Ik denk de directe aanleiding was vooral de druk van de mensen van 𝐕𝐈𝐍𝐍 geweest. Die hebben jarenlang geklaagd over files. En natuurlijk, het andere transportverhaal kennen we. Maar dat was ook een van de redenen om de druk te verhogen, om te kijken naar oplossingen. Dus dit project belooft zeker 10, 20, 30% van het verkeersprobleem te helpen oplossen. Van alle kanten, Paramaribo, Wanica, 𝐕𝐈𝐍𝐍, etc. Transport is het issue nog, los van dit project. Dus het onderwerp transport, the subject of transport will remain high on the agenda of the Minister of Public Works with my colleague, Minister of Transport, etc. There are different initiatives, er zijn verschillende initiatieven die we willen opstarten. We hebben afgesproken dat we met lokale banken, internationale donoren aan tafel gaan zitten om te kijken hoe we die initiatieven ook kunnen uitvoeren. Nou, dat is van oosten naar het westen, maar ook naar het zuiden. En de voordelen van goed transport zijn al uitgelegd. Ik ga afsluiten, want we hebben de technische presentatie gezien, veelbelovend. Wat ik wil zeggen is dat ik gelijk oproep aan de gemeenschap dat inderdaad als we werken beginnen om geduld te hebben. Want het zal heel innoverend zijn. Ik ben verleden avond al gaan rijden. Mensen begonnen al te klagen en er wordt maar één bus van dan staat als het project echt een uitvoering is. En het was s'avonds 11 uur s'avonds, waar ik denk dat het rustig zou zijn, maar het was dan druk op de brug. Maar in ruil daarvoor zullen ze een prachtig project terugkrijgen. Ja toch, dat is wat ik in de illustraties heb gezien, een prachtig project. Dan een andere zaak dat I'm very thankful to the IDB, but also the PIU, that we were able, that especially because this was a complaint in the beginning when I came as a minister, that local contractors were complaining about participation, especially with donor projects. So I'm very happy that I can see local contractors also involved, local supervisors also involved, eventually together with international contractors. That is very good. This is good news for me, telling you, because this is the way that we can build up our expertise, etc. So thank you for the efforts you have made to make it possible. Ik feliciteer jullie allemaal en ik wens jullie veel succes. En de afspraak is dat we regelmatig komen kijken. We will make some appointments to visit when we are busy in the field. And we also made the decision that I think next year, when the physical works are there, we will come again to visit you together with the delegation of the government. Thank you very much. Dank u wel, minister van Openbare Werken. Dan zijn we bij het programma gekomen waarbij er gelegenheid gesteld zal worden aan de media om vragen te stellen. Maar ik zie hier aanwezig geen particuliere media. Ik heb wel een vraag toegestuurd gekregen waarbij men vraagt wanneer specifiek de fysieke werkzaamheden zullen aanvangen en hoe lang deze zullen duren. U mag even naar voren komen. Vraag voor projectstart. In principe staat die aannemers nu. Maar er is een voorbereidend traject, dat noemen we mobilisatie. Waar de aannemers alles schoon moeten maken. De brug is sowieso 12 maanden. De uitvoeringstijd 12, dus na 2 maanden moet de aannemer fysiek in het werk zijn. Er heeft 10 maanden bouwtijd opgegeven. En zoals eerder is gezegd, is dat van de logistics center 9 maanden. Dus ik neem aan dat de aannemer ergens medio december daar fysiek aanwezig zal zijn.
Dank u wel, meneer Mohan. Dan zijn we gekomen aan het eind van dit programma. Ik nodig dan nog even uit voor een fotomoment. De contractors, de supervisors, de vertegenwoordigers van de IDB, OW en PIU. U mag hier voor het sprekersstoel de plaats nemen voor een foto. De contract